classical physics atau krisis dalam fisika klasik. We have a member of the group is me, Lutfia Hasna, with NPM 56, and my partner. My name is Intan Nuraini, NPM 66. Okay, so the first presentation will presented by me. First, background. In physical physics has been a key foundation in understanding the universe for more than 2 centuries. Based on Newton's law, Maxwell's electromagnetism, and thermodynamics, this paradigm was very successful in explaining a wide range of macroscopic phenomena. However, toward the end of the 19th century, a number of scientific experiments revealed a phenomenon that the classical theory could not explain. These phenomena, such as black body radiation, the photoelectric effect, and atomic stability, led to the crisis that shook the foundation of classical physics and triggered the birth of a new paradigm of modern physics. Jadi, eh, fisika klasik itu telah menjadi landasan utama dalam memahami alam semesta selama lebih dari 2 abad. Namun, pada menjelang akhir-akhir abad ke-19, jadi terdapat sejumlah eksperimen ilmiah yang mengungkap fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik. Jadi fenomena ini seperti radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan stabilitas atom. Jadi hal inilah yang menyebabkan krisis yang mengguncang fondasi fisika klasik dan memicu lahirnya paradigma baru yaitu fisika modern. Oke, next. Bisa ya? Bentar. The first classical physics paradigm. Classical physics is a branch of physics that developed before the 12th century, when the theories of relativity and quantum mechanics had not yet been discovered. This paradigm is deterministic, believing that all natural phenomena can be explained with certainty through universal laws. Classical physics focus on motion, force, energy, and interaction between particles. The dominance of classical physics lasted from the Newtonian era until just before the 20th century. Jadi, fisika klasik itu merupakan cabang fisika yang berkembang sebelum abad ke-20. Jadi saat teori relativitas dan mekanika kuantum belum ditemukan. Paradigma ini bersifat deterministik, yaitu meyakini bahwa semua fenomena alam dapat dijelaskan dengan pasti jadi melalui hukum-hukum universal. Fisika klasik ini lebih berfokus pada gerak, gaya, energi, dan interaksi antar partikel. Namun dominasi fisika klasik ini berlangsung sejak era Newton hingga menjelang abad ke-20. Next. Theoretical Foundation of Classical Physics atau landasan teori fisika klasik. The three main pillars in classical physics are Newtonian mechanics, Maxwell electromagnetism, and the law of the thermodynamics. Jadi 3 pilar utama dalam fisika klasik itu ada mekanika Newton, elektromagnetisme dari Maxwell, dan hukum termodinamika.
The mechanic explain the motion and force of macroscopic object deterministically. Mekanika Newton itu menjelaskan gerak dan gaya benda makroskopik secara deterministik. Lalu elektromagnetism, Maxwell electromagnetism universe electrical and magnetic phenomena and explain electromagnetic waves such as light. Jadi elektromagnetis dari Maxwell itu menyatukan fenomena listrik dan magnetik serta menjelaskan gelombang elektromagnetik seperti cahaya. Lalu dilanjut dengan thermodynamic, explain the relationship between heat, work, and energy, and is the basis for machinery and industrial technology. Dan termodinamika menjelaskan hubungan antara panas, kerja, dan energi, serta menjadi dasar bagi mesin dan teknologi industri. Next. Success and weakness of classical physics. Classical physics was successful in explaining various natural phenomena and driving technological advancements such as the steam engine, communication, and infrastructure development. However, its weakness became apparent in atomic scale and high-speed phenomena. For example, classical theory failed to explain the photoelectric effect, atomic stability, and the result of the Michelson-Morley experiment. This problem marked the limitation of the classical paradigm in truly explaining physical reality. Jadi ada beberapa keberhasilan dan kelemahan dalam fisika klasik. Fisika klasik itu berhasil menjelaskan berbagai fenomena alam dan mendorong kemajuan teknologi nih seperti mesin uap, komunikasi, pengembangan infrastruktur. Namun, kelemahannya itu menjadi jelas dalam fenomena skala atom dan kecepatan tinggi. Misal nih, teori klasik gagal menjelaskan efek fotolistrik, stabilitas atom, dan hasil percobaan yang telah dilakukan oleh Michelson-Morley. Masalah-masalah ini menandai keterbatasan paradigma klasik dalam menjelaskan realita fisik secara menyeluruh. So, the next presentation will be explained by Intan. So, Intan, the time is yours. Oke. Selanjutnya itu ada black body radiation and